গুড ইভিনিং, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সব টেলিভিশনের সামনে ভিউয়ার্স বালা আছেন, আর বালা থাকাটাই আল্লাহ তাআলার কাছে সবসময় আমরা প্রার্থনা করি আপনারা সব বালা থাকি। আমরা পৃথিবীতে কেউ চিরজীবী নয়, আমরা এই পৃথিবী থেকে সব যাইমুগী। বাট আজকে আমরা একটু পৃথিবী নিয়ে মারতে হইব, যদিও রিয়ালিটির ইউজুয়াল সাবজেক্ট এগুলো নাই, তারপরে এটা খুব দরকার যে আমরা আমরা ডিউটি খোরাম নিয়ে যে বাংলাদেশি এজ এ ব্রিটিশ বাংলাদেশি হিসেবে আমরা যেগুলো খোরার আছে, আমরা আসলে প্ল্যানেটের সেভ খোরাম নেই। অ্যাজ আই সেড বিফোর, আমরা বাপ দাদা একাডেমিকলি এত শিক্ষিত আছে না, কিন্তু প্রত্যেকে বাড়িতে গাছ লাগাইতা, রাস্তাত গাছ লাগাইতা, বুঝিয়ে লাগাইতা না বুঝিয়ে লাগাইতা সেটা আমি জানি না, বাট আমি নিজে দেখছি এরশাদ আমল থেকে। আমরা তখন স্টুডেন্ট আসলাম বাংলাদেশেও, আমরা দেখছি এরশাদে ওয়াই অনেক গাছ লাগাইছেন বাংলাদেশে, এবং বাড়ির তো সবে গাছ লাগাইতা, দাদায় লাগাইতা, চাচায় লাগাইতা, বাবায় লাগাইতা, তারা কম্পিটিশন থাকতো গাছের উপরে দেশও। কারণ আমরা যে এরিয়া থেকে আইছি একটু পাহাড়ি এলাকা, সো এরপর আমরাও গাছ লাগাই আসলাম, একটা একটা করে লাগাইতা, আমরা রাতানে গাছ লাগাইতা। আজকের প্রোগ্রামটা হইল বেস করা ক্লাইমেট চেঞ্জের উপর, যে ইম্প্যাক্ট আমরা কতটুকু ইনফর্ম আসি আর ফিউচার। আজকে দেখো বিলাতর যে অবস্থা, আমরা যখন প্রথম আসলাম বিলাত তখন আমরা স্নো দেখতাম, আজকে দেখানি কী অবস্থা। মনে ওর যে একেবারে মানে মেঘর অবস্থায় ড্রেন হল ব্লক হয়ে যায়, রাস্তাঘাট কালকেও বন্ধ আসিল, বিকজ ড্রেন হলে খুব করতে পারে না, এত রেইন ও এই দেশও এখন। আজকে আসতে দিন আমার গেস্টে একটু আগে হওয়া আসলা রেইন ওর ক্লাইমেট চেঞ্জ পৃথিবীর সব জায়গাত ওর আইস হল মেল্টর। আপনারা দেখুন না বাংলাদেশও বন্যা হয়ে যায় কয়দিন বাদে, খাল বিল বড়িয়া। সিলেট 100 বছরের মাঝে এইরকম বন্যা দেখা গেছে না। শুধু এটা নয়, আপনারা যদি আর একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করেন তাইলে আপনারা দেখবা যে আমেরিকার 2 মাস 3 মাস পরে তারা সুপার পাওয়ার থাকা সত্ত্বে সাইক্লোন হয়, তারা এমন ডিজাস্টারও হল হয়, আগুন লাগিয়া আস্তা জঙ্গলের পর জঙ্গল, পাহাড়ের পর পাহাড়, লাইক আমাজনের লাগান বড় বড় জায়গার লাগান, এটা জ্বলিয়া ছাই হয়ে যায়। খিতার লাগিয়ে ওর আমরা আসলে এই ব্যাপারে কিন্তু পৃথিবীর সব সায়েন্টিস্ট একমত। আর ডিজেল আর পেট্রোলের মাইন্ড নেয়, সায়েন্টিস্টের অপিনিয়ন নাই এর মাঝে। আসলে যদি আপনারা উপর থেকে পৃথিবীর অবস্থা দেখেন, আপনারা যখন ইমেজ যখন দেখবা যে কী পরিমাণ অবস্থা আছে, তখন আসলে খুবই চিন্তার দরকার। আর আমরা লাগে আর একটু বেশি করে চিন্তা করার দরকার। আমরা অনেকের ঢাকা শহরে ইনভেস্টমেন্ট আছে, পৃথিবীর নিম্নস্তরের মাঝে আছে, এবং সায়েন্টিস্টগুলোর মধ্যে দেখা যায় হয়তো আমরা লাইফ টাইমও পাইতাম না, বাট আমরা নেক্সট জেনারেশনের লাইফ টাইমও দেখা যাবে বাংলাদেশ আসতেও ফানির নিচে কয়েকটা বিভাগ বা কয়েকটা ডিস্ট্রিক্ট ছাড়া বাকি আস্তে ফানির নিচে থাকবো বিকজ অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ। কারণ সির লেভেল খালি বাড়তেই আছে, আর আমরা তো জমির লেভেল তো আর বাড়ে না, জমির লেভেল। সো আমরা কয়েকজন বিশেষজ্ঞ আছেন, আমরা গেস্টগুলো আছেন, তার লগে আমরা একটু আলাপ করবো, এবং আপনারাও আমরা লোকে শুনবো। আজকে কোনো চিৎকার চেঁচামেচি কিছু নয়, একটু পরে আমরা ছোট্ট একটা ক্লিপ দেখবো। আমার হাতের ডান থেকে আজকে শুরু করি। আমার হাতের ডানে গেস্ট হইলেন নাসিম তালুকদার, ফাউন্ডার অ্যান্ড সিইও প্রজেক্ট এগেইনস্ট প্লাস্টিক ইজ এ চ্যারিটি। প্লাস্টিক রাস্তাঘাটে সমুদ্রের মাঝে, মানে আমরা প্লাস্টিক ইউজ করতাম আসতাম, কিন্তু না করি এগুলো আমরা মোটরওয়ে ইটামারি ফেলাই দিই। আমরা সভ্য সমাজে বসবাস করি না, প্লাস্টিক দিয়ে আমরা ড্রেন ব্লক করে লাই, মেনি থিংস করি। রাস্তার মাঝে বড় বড় ড্রেন হলে আমরা প্লাস্টিক ফেলাই ইটে বা বন্ধ করে লাই, রিসাইক্লিং করি না, ব্যাগ গড়ো নেই। ইভেন যদিও সরকারের উদ্দেশ্য হয়তো বালা আসিল, পয়লা প্লাস্টিকের ব্যাগ ফার্স্ট ফিনি আসিল, এখন 30 to 50 পিস গেছে কিছু, দে আর মেকিং মোর মানি। ইটস অল অ্যাবাউট মানি মেকিং কনসেপ্ট। ওয়েলকাম টু দ্য শো নাসিম ভাই। জি, আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেননি? একটু পরে আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত জানবো ইনশাআল্লাহ। আমার আরক ভাই তাজ খালিক, ফাউন্ডার অফ 17 অ্যান্ড এনার্জিস টেকনোলজিস কোম্পানি। ওয়েলকাম টু দ্য শো। আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেননি? গুড টু সি ইউ, গুড টু সি ইউ। আমরা নাজিম উদ্দিন, আপনারা অনেকেই ছিলেন। নাজিম ভাই ইজ অলওয়েজ চ্যানেলের প্রত্যেক দরকারের সময় পাওয়া যায়। এন্টারপ্রেনার অ্যান্ড অ্যান একাডেমিক। ওয়েলকাম টু দ্য শো। আসসালামু থ্যাংক ইউ। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। Thank you. We have Murad Qureshi. আপনারা নিশ্চয়ই ছিলেন Murad ভাই, is a politician and a policy advisor. Murad ভাই, welcome to the show. Assalamualaikum. Thank you very much. Thank you. Right, let's go and see ছোট্ট একটা documentary clip. Let's go. কোনো একটি জায়গায় বছরের পর বছর ধরে আবহাওয়ার যে গড় ধরন, তাকেই বলা হয় জলবায়ু। আবহাওয়ার সেই চেনাজানা ধরন বদলে যাওয়াকেই বলা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন বা ক্লাইমেট চেঞ্জ। পৃথিবী দিন দিন গরম হয়ে পড়ছে, এবং তার ফলে দ্রুত বদলে যাচ্ছে আবহাওয়ার বহুদিনের চেনাজানা রূপ।
1884 সালে রেকর্ড শুরু হওয়ার পর থেকে 2023 সালের জুনকে যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে উষ্ণতম মাস হিসেবে নিশ্চিত করা হয়েছিল এবং জুলাই মাসে ইউরোপ, চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক অংশে তাপপ্রবাহের সাথে বিশ্বের সবচেয়ে উষ্ণতম দিন ছিল। তথ্য অনুযায়ী গ্রেট ব্রিটেনের শতকরা প্রায় 64% প্রাপ্তবয়স্করা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে খুব চিন্তিত। মিডিয়া একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারে, বিশেষ করে আমাদের কমিউনিটিতে আমাদের যে বাংলা মিডিয়া আছে, মিডিয়াগুলি প্রচুর অনুষ্ঠান করতে পারে। আমরা নিজেরা কিন্তু সভা সমিতি অনুষ্ঠান করতে পারি। আমরা ছাড়াও যারা এই বিষয় নিয়ে কাজ করছে তাদের সবাইকে সম্মিলিতভাবে যদি আমরা একটা প্রচার অভিযান করতে পারি, তখন আমি মনে করি বাঙালিদের মধ্যে এই ব্যাপারে একটু সতর্কতা আসবে। কারণ এটা যদি আমরা না করি কিন্তু ভবিষ্যৎ আমাদের ছেলেমেয়েদেরই ক্ষতি হবে, এবং আমরা এই ক্ষতি এখন দেখতেই পাচ্ছি বিভিন্ন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অলরেডি এই হচ্ছে এটা। পৃথিবীতে শিল্পযুগ শুরু হবার আগে যে গড় তাপমাত্রা ছিল এখন তা 1 ডিগ্রির কিছু বেশি বেড়ে গেছে, এবং এর কারণ কয়লা ও গ্যাস থেকে সৃষ্ট গ্রিনহাউস গ্যাস। শুধুমাত্র 2019 সালেই বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক উৎপাদন, ব্যবহার ও বর্জ্যে রূপান্তর হওয়ার চক্রে মোট 1.8 বিলিয়ন টন গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হয়েছে, যা বৈশ্বিক নিঃসরণের 3.4%। 2060 সাল নাগাদ উৎপাদিত প্লাস্টিক থেকে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ 43 বিলিয়ন টন হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। 2022 সালের সরকারি তথ্য অনুযায়ী ব্রিটেনে বছরে 5 মিলিয়ন টন প্লাস্টিকের ব্যবহার হচ্ছে। এসব কারণে প্লাস্টিক দূষণ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অন্যতম প্রধান অন্তরা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আমরা যেন কনভেনশনাল রিসাইকেবল প্লাস্টিক এবং ফয়েল কন্টেনার ইউজ করি, এটাই অনেক ক্ষতি করে। নিশ্চয় অল্টারনেটিভ আছে, বায়োডিগ্রেডেবল, ডিকম্পোস্টেবল। দুইটা বেনিফিট আছে। একটা হইলে গিয়া ইউ সেভ দ্য প্ল্যানেট অ্যান্ড ইউ আর ডুইং ইয়োর বিট। আর নাম্বার 2 হইলে গিয়া আপনার ব্যবসা লাগি পরিবর্তন আনরা, ফ্রেশ প্যাকেজিং দেরা, and don't break the law. Why? Use biodegradable, decompostable product for your packaging. Is fresh, is innovative, is creative. আমাদের কর্মকাণ্ডই বাড়াচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতা, বদলে যাচ্ছে জলবায়ু, আর তাতে মানুষের জীবন প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই হুমকির মুখে পড়ছে। বর্তমানে পৃথিবীর মোট উৎপাদিত কার্বন ডাই অক্সাইডের 75% আসে পরিবহনজনিত দূষণ থেকে। পৃথিবী জুড়ে যানবাহন আছে প্রায় 1.5 বিলিয়ন। এর মধ্যে ব্রিটেনে আছে 41.3 মিলিয়ন যানবাহন। পরিবেশ দূষণ রক্ষায় উন্নত দেশগুলো ঝুঁকছে ইলেকট্রিক গাড়ির প্রতি। প্রবলেম হইল ইলেকট্রিক কার গাড়ি লাহান নাই, ইলেকট্রিক কার হইল মোবাইল লাহান ধরি লোকা। যেলা মোবাইল চার্জার ব্যাটারি রাইতেও চার্জ হলে হোম ইলেকট্রিসিটি ও সমান। আমরা যে টেকনোলজি আনছি হইল সানর এনার্জি ক্যাপচার করিয়া ব্যাটারি টেকনোলজি, যে একটা এফিশিয়েন্ট ব্যাটারি, আর দেন ডিস্ট্রিবিউট করা যায় চার্জিং নেটওয়ার্ক। এই চার্জিং নেটওয়ার্ক থাকলে লাইকস আপনার লাহান, আমার লাহান, যেসব মানুষের অ্যাক্সেস টু ইলেকট্রিক চার্জিং সলিউশন। আর এটা হলো ক্রুশিয়াল। ইলেকট্রিক চার্জার থাকলে গাড়ি চার্জ করা যাইব। আর অ্যাডভান্টেজ এটা হলো ক্লিন, কোনো পলিউশন নাই, কোনো ক্ষতি হরে না হেলথ লাগি। অ্যান্ড দি আদার অ্যাডভান্টেজ হইল চিপার দেন পেট্রোল। পেট্রোল অবশ্যই ক্ষতি হরে। সো দ্যাটস দ্য কাইন্ড অফ ডাইরেকশন আমরা যাইলাম। সাগর পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়ছে, বরফ গলছে দ্রুত হারে। সাগর মহাসাগরীয় উষ্ণতা 1970 সাল থেকে দ্রুত হারে বাড়ছে। মানুষের নানা কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশে যে বাড়তি তাপ তৈরি হচ্ছে তার 90% শুষে নিচ্ছে সাগর। বাড়ছে সাগর পৃষ্ঠের উচ্চতা। জমাট বাঁধা বরফ আগামী 70 বছরে 80% গলে সাগর পৃষ্ঠের উচ্চতা 1.1 মিটার পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে, যেখানে 70 কোটি মানুষ এরকম নিচু এলাকায় বসবাস করে। রেকর্ডসের মাঝে গত বছর সবচেয়ে গরম আছে, আর আরও গরম হইব। দিকটা আস্তে আস্তে বদলে, তা এটা ঠিক সময় বদলাইতাম পারলে খিতা যাইব। ওতান গরম ওর না। এনার্জি, কোল, অয়েল আর খিতা গ্যাস এটা কমাইয়া বাতাস, রোদ আর পানি দিয়ে চলতে পারলে সবচেয়ে ভালো হইব। গাড়ি ইলেকট্রিক দিয়ে সারা সবচেয়ে ভালো হইব। আর গড় দরজা এটা ইনসুলেট করিয়া আর নতুন হিট পাম্প লাগাইয়া এটা ঠিক হইব। ইউরোপিয়ান কমিশন ফর জায়ান্ট রিসার্চ সেন্টারের গবেষণায় বলা হচ্ছে, চরম বৈরী আবহাওয়ার কারণে মৃত্যুর সংখ্যা এখন বছরে গড়ে 3,000 থেকে বেড়ে আগামী 70 বছর পর 1.5 লাখে পৌঁছাবে।
বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন তাপমাত্রা বেড়ে ব্রিটেনের বৃষ্টিপাতের মাত্রা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গিয়ে ঘন ঘন বন্যা হবে। সাগরের উচ্চতা বেড়ে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের ছোট ছোট দ্বীপগুলো বিলীন হয়ে যেতে পারে। অস্তিত্ব সংকটের মুখে এর সমাধান কি? তিনটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। প্রথম কথা হচ্ছে রিডিউস, অর্থাৎ ইলেকট্রিসিটি, গ্যাস, পানি, খাবার দাবার এই সব কিছুর অপচয় বন্ধ করতে হবে। এবং এটা শুধু ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির জন্য না, ডিজিটালিও, যেমন ধরুন আপনাদের কোনো ভিডিও ফাইল, অডিও ফাইল যদি প্রয়োজন না থাকে সেগুলো ডিলিট করতে হবে, কারণ সেগুলো কিন্তু কার্বন এমিট করে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে রিইউজ। কোনো কিছু ফেলে দেওয়ার আগে ভাববেন যে ওটাকে রিইউজ করা যায় কিনা, যেমন ধরুন খাবার দাবার, একটু খাবার দিয়ে কম্পোস্ট বানানো যায় কিনা, বা পুরনো কম্পিউটার একটু সারিয়ে আপনার ছেলে মেয়েকে দিয়ে দেওয়া যায় কিনা। রিসাইকেলের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন যে রিসাইক্লিং বিনের ভেতরে যদি একটা নন রিসাইক্লেবল আইটেম ফেলা হয় তাহলে কিন্তু পুরো জিনিসটাই নষ্ট হয়ে গেল, সেটা কিন্তু ল্যান্ডফিলে চলে যাবে। ওয়েলকাম ব্যাক। ছোট্ট একটা ক্লিপ দেখলাম আপনারা। রাইট, ওয়ার ডু আই স্টার্ট ফ্রম? Shall I call you Tazbai or Khalik Bhai? What would you like to? Tazbai. Right. Can you explain, Mani Shohoj Bhashay, what is climate change in Bengali? Climate change basically. We're going to have some basic program today, very basic. I school whether the winter, but bara meg for it. 10 years ago, ila asina to weather. December shomoy we knew thanda aibo, snow aibo. Ekhon ko one day meg, ekdin tufan, then snow, ekdin roid. So something's changed basically. Kita bodli se, and over time dektarai, our consumption beshi izar. More cars, more planes, manush besh, all of that basically change weather condition. So what is the difference between a global warming and a climate change? Or is that too scientific? It's the same thing, Doilo. Global warming, dunia temperature ufroti gese. Ufroti gese, hokole milia. 10 years ago, Bangladesh hoyasil, China hoyasil, they weren't developing. Middle East, they weren't developed. এখন এটা দেশ হলো ডেভেলপিং কান্ট্রি, সাডেনলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন আরম্ভ হয়েছে, তারা লাগি তারা প্রডিউস করে। এই নিয়েও গরম উঠলে, আও দেশে গরম উঠলে অবভিয়াসলি হলতা বদলি যায়। টু মাচ হট থাকলে মানুষের এটা ওয়েদার ওভার সামার টাইম লঙ্গার, ঠান্ডার সময় মনে হয় ঠান্ডা নাই, উইন্ড টেম্পারেচার হলতা বদলি যায় বেসিকলি। সো ওভারঅল ক্লাইমেট চেঞ্জ, গ্লোবাল ওয়ার্মিং সমান জিনিস। There isn't a difference. It depends how you explain it to people. But do you think আপনি কি তা মনে করেন নি আমরা কমিউনিটির যারা আছি, আমরা কমিউনিটি আমরা আসলে বুঝলাম সাবজেক্ট আর আমরা অ্যাডাপ্ট করলাম উইদিন 21st century ক্লাইমেট চেঞ্জ লাগে আমরা যে দায়িত্ব আছে আমরা দায়িত্ব করলাম নি আপনি মনে করেন? আমার মা বাপ দাদা হলো করছেন, বা আমরা জেনারেশন মাঝে কি তো ইসে ওভারঅল ল্যাক অফ এডুকেশন। আপনি যারা কইছে মা বাপ দাদাই গাছ বইতা খাইনে, if you put a tree plant হলে মেঘ ফলে গাছে ধরব মেঘ। এভরিওয়ে এখন যাও অক্সিজেন দিব, এভরিওয়ে কংক্রিট, গাছ নাই। আর যে গাছ লাগাইব এটা হলো দেখাইতো লাগি, there's one or two trees, but গাছে ধরতারে না কোনটা হইদিন বাদে অথবা আর্টিফিশিয়াল গাছ। That's it. There's nothing to it. So we have to basically যেলা আগে খেলা রয়েছে একটা প্রিন্সিপল হতা, ফুরান দিনও প্লাস্টিক আসেননি, 1 or 2 প্লাস্টিক আছে, খারিয়ে ব্যাগ আসেন না তো, ও সাউলোর ব্যাগ কিতা দিবা নাই ফারিলিসি বস্তা দি জুট, environmentally is good. So therefore এখন হতা প্লাই এগো ফসি যায় তো পানি পড়লে। Yeah, there you go. So there's an issue, but মা বাপে হরছেন, দাদা হরছেন, that's what we have to do basically, and that's the only way. Thank you, Aida. Bye. Why suddenly এত চেঞ্জ? 1970 থেকে 84 থেকে লাস্ট 10 বছরে যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং হয়েছে গত 10,000 বছরে এই তখন দেখা গেছে না। ওয়াই? জি, আমি তোরা একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে যাইবো। আসলে লাস্ট কয়েকটা জেনারেশনের মধ্যে আমরা একটা কালচার চেঞ্জ হয়েছে, বিগ কালচার চেঞ্জ। আমরা এখন একটা থ্রোওয়ে কালচার হয়, তারা আমরা জিনিসপত্রের প্রতি যে একটা কানেকশন এটা লং টার্ম থাকে না। একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই, রিসেন্টলি আমার ওয়াইফে করে তাই নয় ওয়ার্ড্রোব লইতা। আমার মনে আছে আমার দাদির যে ওয়ার্ড্রোব আছিল এটা 40 তখন আগে কেউ দেখেন না। তো এখন দেখা যায় আমরা কনস্ট্যান্টলি আমরা ফার্নিচার চেঞ্জ করি, কনস্ট্যান্টলি আমরা মোবাইল ফোন চেঞ্জ করি, কনস্ট্যান্টলি আমরা সার কফির কাপ চেঞ্জ করি। আমরা একটা কালচারের মাঝে আছি যেটা হয় থ্রোওয়ে কালচার।
ও কালচারে থাকা আমরা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যাকুমুলেট করি হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ওয়েস্ট আর ওয়েস্টটা হইল কি নন রিসাইকেল ওয়েস্ট মানে সিঙ্গল ইউজ ওয়েস্ট ও কারণে গিয়ে আমরা কালচার চেঞ্জের কারণে আমরা সাইরো বা এরা যদি পয়সাওয়ালা যারা আছেন তারা ফ্যাক্ট বানাইতো না তো আপনি ইউজ করলেন না আপনি সমান কাপ ইউজ করলেন না কাপ দইলেন এখন ইটস চিপার টু বাই ফর 3-4 pence a plastic cup আপনি দইতা লিকুইড দিতে সময় লাগবে সো who do you blame? The big boys are doing this. Absolutely. There's a massive big engineering company, oil company are marketing, putting a lot of money in it for people to be comfortable and use this constantly, depending. After water bottle, single use. Every day, কয়েক মিলিয়ন বোতল প্রডিউস করা হয় কিন্তু কেউ এটা বন্ধ করেন না বন্ধ করার চেষ্টা করেন না খালি করে আপনার রিসাইকেল করুক I don't know why they don't just close the tap. But have you seen it on a seaside? Ono gele London, England or guntor kotha koi na. Khali water bottle, plastic সমুদ্রের মাঝে বাইয়া এখন কুনা বড়ি গেছে like thousands of meters. Yeah, absolutely. Among single-use plastic is one of the biggest threat. Amra climate lagi, amra world lagi. There is an island inside the sea. Khali full of ota joto plastic ache doloi ekta island hoye geche 3.5 miles long in Pacific Ocean. Khali plastic. That's interesting. আপনি এটা দেখছেন না কন্টিনিউ গেল কিলাতে ও কারেন্টে জেলা পানিয়ে বাদা দলা করি গিয়া লগে মিলতে একটা আইল্যান্ড হয়ে গেছে আমরা কিন্তু ঠেলাইয়া বুরুমুডা ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে সারি না কে বহুত কোম্পানি হলতে বহুত চ্যারিটি হলতে চেষ্টা করে কিন্তু তাকে সালভেজ করবার লাগি রিসাইক্লিং করবার লাগি বাট এটা মানে দ্য রিয়ালিটি হইল কি জেলা বাইরে কইসলা ডেভেলপিং কান্ট্রিজ লাইক চায়না এশিয়া আর প্রডিউসিং দ্য হাইয়েস্ট অ্যামাউন্ট অফ পলিউশন ইনটু দ্য সি আর ইউকে আমরা কম না আমরা তো বেশি লাই অন্যান্য দেশগত কাছ থেকে আমরা তো চায়না ইন্দোনেশিয়া রিসেন্টলি ক্লোজ হয়েছে বাট এর আগে কিন্তু আমরা প্রচুর ওয়েস্ট আমরা ওখানে বেশিছি এখন আপনি কি তা কইবেন টেকনোলজির দোষ নেই না টেকনোলজির দোষ হইতাম না টেকনোলজিতে বহুত জিনিস সলভ করে আমি দোষ হইম যে আমরা লগি লাক অফ এডুকেশন লাক অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং একটু জোরে মাতি জি মাতুকা আমি যখন ছোট আসলাম তখন যদি টেলিভিশনের সামনে যাইতাম আমার মায়ে মারতা আজকে আপনার টেলিভিশনের সামনে গেলে কইতা এত ক্লোজ কেন তুমি এখন আপনারা বাচ্চিন্তরে গ্লাসের মাঝে টেলিভিশন কিনে দিলেন 3D মানে ইট ক্যানট গেট এনি ক্লোজার দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ চেঞ্জ রাইট আমি যখন ছোট আসলাম তখন আমরা জিগাইলে কইতা কিতা হইতে বলি এখন ডাক্তার হইতে নাহলে ইঞ্জিনিয়ার হইতে কবি এখন জিগাইবা ইয়াংস্টার উঠে কইবা আই ওয়ান্ট টু বি এ ইউটিউবার অর এ ব্লগার So the world has changed in many ways. আমরা কেন চেঞ্জ হইলাম না তখন হোকা ওয়ার্ল্ড তো এভরিডে চেঞ্জ ওর আমরা যখন ছোট আসলাম তখন ধনী মানুষের এক্সট্রিম পর্যায়ে ধনী মানুষের আসলে গাড়ি আর বাকি এরা গুড়া চালাইতো এখন এভরিওয়ানস ইন 41 মিলিয়ন পিপল যার মাঝে 65 মিলিয়ন পপুলেশন 42 মিলিয়ন গাড়ি আছে ইংল্যান্ডের মাঝে খেউরির বাড়ির 10 খান ফালাইলে আছে খেউরির বাড়ির 5 খান ফালাইলে আছে সো আমি তো তার দোষ আমি তো দোষ যে মানুষের চিন্তার কোনো পরিবর্তন আইছে না ওয়ার্ল্ড বাঁচানোর কোনো চিন্তার কোনো পরিবর্তন নাই আগর মানুষের চিন্তা আসলে ডিফারেন্ট এখন কিন্তু চিন্তা ডিফারেন্ট তো এর লাগি দ্য ওয়ার্ড সাস্টেনেবিলিটি কাম ইন প্লেস যে কোনো জিনিস করতে এটা একটা সাস্টেনেবিলিটি থাকতে হইব কিলা করব টেকনোলজি করতে এটা একটা সাস্টেনেবিলিটি আমরা প্রায় 10,000 ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টস জি প্লাস মাইনাস হোয়াটএভার আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য ফুল স্পেক এরা তো সবাই প্লাস্টিক ইউজ করে এরা কি রিসাইকেলিং করেননি এরা কি রিসাইকেলের কোনো চিন্তা আসেনি কারণ ইটস ইজি জাস্ট গেট সাম প্লাস্টিক ব্যাগ কন্টেইনার্স জাস্ট সেল দ্য কারি আর উই হেল্পিং দ্য সোসাইটি উই আর নট তো আপনি কি তার ক্যাম্পেইন করেন আমার বুঝার কথা আমি তো বুঝতে আমি তো কারিয়ান কনভারসেশন করে ক্যাম্পেইন করিয়া মোটামুটি 6টা সিটি বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট গভর্নমেন্ট সেজ আই রিমেম্বার আফটার coronavirus a bag 5p is going to be tax now I go to Sainsbury same bag gone to 30p but people culture hasn't changed আমি একটা কইছি আপনি জাপানও গেছো আমি নিজে গেছি জাপানও twice জাপান doesn't ক্লিন বলতে তারা তো বিন নাই বিন তোমার তারা নিজের ব্যাগও রাখে নিয়ে বারে করে পড়ায় তারা একটা সভ্য জাতি যেসা আনো সেফও ফালায় না ফিকও ফালায় না খাসও ফালায় না you can pick food up from their street আর জানো না কি তার কি because government just like Singapore fine হইব ধরিলা আপনার কাছে প্লাস্টিক ফলাইতাই ও ব্যাগ আনো ও ব্যাগ মাঝে ফলাইতাই
তারা ট্র্যাক করে খেয়ে কোন রাবিশ ফলাই সো এভরি জিনিসও লাগি তারা হয় ফলাইতা But here, brother, for bags, they said 5p, now it's 30p and a pound. By zela hoise, we need to educate people. Hole educate hole. Doila restaurant ase or business ase, okay, afne doila coffee jairai, bring your own cup. Coffee is going to be reduced because you bring your own cup. By bottle da hoise. Mane so bottle dekhrai. Ami usually funny. But it term as the infrared device ase. Ami toilet funny haraitan mo basically. Lagaya. O button timarma. Funny clean. Taste obviously zaibugi. But I can drink that. Butol obviously a little bit expensive, but I can go to Bangladesh, just at the shore. Fani khaitam, I don't need to buy a plastic bottle. Oktar fani haraile is clean, cleans the bacteria. It is sustainable, benefit of human society lagi. Ji. Once again, it has to be education. Zalabaya hoise, plastic dolois ভাই আপনি কইরা এডুকেশন করবা যখন আমরা গভর্নমেন্টে আমরা শিখাইতো না আপনি কিলা করবা আপনি যদি কইতা বলে এখন থেকে আর প্লাস্টিক ব্যাগ মার্কেটে নাই ইউ হ্যাভ টু বাই one of those jute bag and you have to bring it to the shopping every day problem solved for these plastic bags in UK but you said that 5p first now 30p by the time it will go to £5 the way things are. That's our politicians. We need to tell Right, I'll come back to you in a second. I will come আচ্ছা back to কুইকলি সরি অ্যাড জি, করি লাই জি, জি। আমরা কিন্তু এখন গভর্নমেন্টে কিন্তু আমরা লোয়িং করে এখন কিন্তু রুলস আনিলিছে নাও ইউ আর নট অ্যালাউড টু সেল সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক ইন দ্য হসপিটালিটি সেক্টর এনফোর্সমেন্ট করা হয়েছে না এখনো স্টিল গ্রেস পিরিয়ড বা লাস্ট ফ্রম অক্টোবর 2023 you need to be in a place where you are changing your system to reduce But the supermarket need to be stopped first then the takeaways. তারও সবচেয়ে বেশি পয়সা দেয় সরকারের লাগি সরকারের তারা একটু But it's not all about money. It's like when you look into the amount of money London has spent to reduce the carbon. And যখন দেখা যায় মাত্র 4 to 6% reduce হয়েছে at 4 billion pound খরচ হয়েছে গাছ কতটি লাগাইলে তো এত সায়েন্টিস্টের দরকার আছে জি অ্যাবসলিউটলি you know amount of money আমরা খাইতাম পারলাম না আমরা হসপিটাল বন্ধ হয়ে যান আমরা NHS এর সার্ভিস দেওয়া যান না 3 বছর মানুষের ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট লাই বাড়ছে আর হয় পয়সা নাই এবার তোমার লাম্বার রেট HS2 বানাইয়া হান্ড্রেডস অফ বিলিয়ন নষ্ট এবার তোমার যাচ্ছে I don't think আমরা messed up হইছি না আমরা সিস্টেম ইজ নট ওয়ার্কিং দি নাম্বার 10 ইজ নট ওয়ার্কিং টু প্রোটেক্ট UK আমরা রাইট মানুষের ভয়েস দিলাম না আমরা রাইট মানুষের বুট দিলাম না রাইট মানুষ বলতে খারে কইবা আপনি তারা তো গেলে গ্রিন পার্টিও দোকা বুট এরা দিয়া তো খামাইতো না আইরা মহলটা গ্রিন করে লিবা রাইট ভাই আপনি একটু আমাদেরকে বুঝান তো ক্লাইমেট চেঞ্জ বলতে বাংলায় কি বুঝেন আপনি ক্লাইমেট চেঞ্জের দুইটা ক্যারেক্টারিস্টিক একটা হচ্ছে টেম্পারেচার বাড়বে একটা হচ্ছে বৃষ্টি এফেক্ট হবে এই দুইটা হলে ওভার দ্য লং টাইম এবার 30 ইয়ার্স এর মধ্যে একটা ক্লাইমেট ধরে আর কি প্রতি বছরে যে আমরা যেটা হয় যেমন ধরেন আপনার জলবায়ু যেটা বলি এটা ওভার 30 ইয়ার্স ইউ হ্যাভ টু মেজার আর আমরা এখন আপনি যে ডিসকাশনটা করতেছেন মনে সব হিউম্যান বিং এর জন্য দায়ী তাহলে আগের যুগে মানে 11,700 বছর আগে তো মানুষ ছিল না তেমন তখন কেন ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়েছে ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ পার্মানেন্ট ইট হ্যাজ বিন হ্যাপেনিং ফ্রম ডে ওয়ান বাট অফকোর্স ইন দ্য মডার্ন যুগে এমিশনের কারণে কনজামশন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অ্যান্ড ডিফরেস্টেশনের কারণে ওই তো গ্রিন হাউস গ্যাসের এমিশন বেড়ে গেছে একটু বেশি বাড়ছে বাট ক্লাইমেট চেঞ্জ উইল অলওয়েজ হ্যাপেন হ্যাজ অলওয়েজ হ্যাপেন ইন দ্য পাস্ট ইটস পার্ট অফ আল্লাহস ক্রিয়েশন তো এখন ঘটনা হচ্ছে আমি যেন দায়ী না হই ওই জন্য আমরা আমাদের কনজাম্পশন যদি কমাই দ্যাট উইল লিড টু লেস এমিশন দ্যাট উইল লিড টু carbon dioxide emission and less climate change. But climate change, no one can control. Climate change has, for example, ice age chilo 2.5 million years to 11,700 years. World temperature chilo প্রায় 20 ডিগ্রি কম তো গত 11,700 বছর ধরে টেম্পারেচার 20 ডিগ্রি বেড়ে গেছে তো তখন তো মানুষ ছিল না তখন কেন ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়েছে তখন চেঞ্জ হয়েছে কারণ আর্থের পজিশনিং এর কারণে তো ক্লাইমেট চেঞ্জ হ্যাজ হ্যাপেন ইন দ্য পাস্ট ইট উইল হ্যাপেন ইন দ্য ফিউচার ডোন্ট ব্লেম ইয়োরসেলফ টু মাচ Okay. We can only control to certain amount. Scientists are saying the livestock, গরু ছাগল শিপ মানে যেগুলো আছে আমরা যেগুলো খাইতে পছন্দ করি এগুলোও নাকি ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য কারণ অ্যাবসলিউটলি কারণ হচ্ছে আপনি ধরেন আপনি গরু বানাইছেন তো গরু আছে তো গরুর তো আপনার মানে এমিশন করবে কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশন করবে অথবা নাহলে হাগু এগুলো তো সব এমিশন করতেছে and they will affect the climate. So যত বেশি আমরা কি আর গরু পালবো না না গরু পালেন গরু খান কিন্তু কম খান Is it really create problems? Absolutely.
Absolutely. It's the farting. Yeah. And but that methane is Yeah. another greenhouse gas, which we shouldn't lose sight of. Absolutely. And there are things that can be changed. Right, But the thing about methane, it stays in the air for a lot less time than carbon dioxide. It's literally a few years rather than hundreds of years. So that is where I think a lot of time and energy will go in the immediate future. Right, but Murad bhai, what can we do? 12 million hectare has been destroyed worldwide because of the greenhouse emissions. 12 million hectare has been destroyed. Where do you see, what can we do as a Bengali? What can we do? Let's get some... Listen, let's not beat ourselves up too much. Okay. Because we are actually both, there sure and here, one of the poorer communities. We're the victims. Yes. So let's just get this right. There may be some of us are more prosperous and what have you, but the reality is We that's are. true. So we're not consuming as much as the Americans. Chinese. And even the Chinese now, yeah. So I think that what we have to do politically is put the onus on them to change things. And things like this are happening. If you the annual conference of the parties, unfortunately we had a very distinguished British Bangladeshi, Sylheti, passed away November before the last one. But he helped set up the loss and damage program. And actually the Arab nations were very good at throwing money into it. And you can make, historically, there has been, we can make a claim that the floods, places like Bangladesh have been the victims of the lifestyles and the industrialization of the West over a series of decades, even a few centuries now. Here, actually, we're still, even if me and you change our habits of recycling, we're only at 40% in London. It should be better. In Japan, it's almost 100%. If we change things like food waste, separating it, it still won't make a huge amount of difference. It's good, it'll make us feel good. Yes. There's no doubt about it. The plastic, I personally think, the corporations have got to take more responsibility for it. Coca-Cola and people like this, you can find their tins everywhere in the world. It's not just on British shores. Yes, you everywhere. go Chittagong, everywhere. There's no even place Amazon you'll find Coke. So, and they have been marketing their products for decades. Look, hey, we grew up in the 70s and 80s when getting Coca-Cola was seen as a wow, aspiration. Now we've got to change things like this. And unfortunately, plastic is practically it's not just on our shores. It's actually in our biorhythms now. And it's going to take a lot more trouble to get out of the system. And it's not going to be just recycling. And we can point the finger to the petrochemical industry, not the oil industry, the petrochemical industry, which have been actually very, very difficult to identify. They've been as difficult as the oil and gas companies. We just had a COP meeting. I agree, Yeah. But in England, I done some research and I found the gas boiler is the one producing. After the cars, the next one is producing all the heating gas boilers. Yeah. For last 1970, why we couldn't come up with a better electric water heat pump don't work still. It's a failure, it's a disaster by everyone, even government giving a subsidiary. I used one myself in my farm. What a waste utterly waste. It's just a waste of money. Because why are we not investing money on those rather than just blaming for a plastic bag, this bag, that bag, 30p, 20p? Why are we not doing this? You're quite right. Most of our emissions are coming from building stock, whether they be residential or offices and factories and what have you. Historically, if you spoke to our fathers, when they first came in the 50s, there was coal fires and what yes, have you. charcoal, yeah, charcoal, and that was far more polluting. But so that transition has been made when we went to gas boilers, and it did make a difference. I can remember when we had a boiler first, the difference it makes. We've got to take the next leap, and that is heat pumps. Yes, they've badly mismanaged it, and I blame the government for that. Even with all the money they have thrown, they've not delivered. But that's where we need to get to, as well as home installation. I mean, there's no doubt about that. I mean, that's where we need to go. I just don't think it's been a priority for this present government, and hopefully we'll change that. Home insulation is one of the very big things. You won't put if you have a proper insulation at home. You don't need it. You don't need much heating. Yeah.
because when heat goes up, then if it goes out, it don't come back again. It's going out. So আমরা তো রুফের মাঝেও কিচ্ছু নাই 99.9% houses are built. There is nothing on the roof. Can I just add something? The problem isn't we can't do this. Yeah, so There's corporations and developers involved that they would rather have more profit than look at long-term solution. I live in a development which is facing south. So if you're facing south, naturally you're going to get the sun. It's the best idea to do is put solar panel technology on there. But because of costs, they're not going to do that. But if they did, everyone on the development would have had free electricity. But it's the idea of, should I actually spend that much? Prime example, I've got Philips Hue lights, LED lights. It costs each one £25. But then I can buy an LED light for £2.14. I'll go for that one. However, the £25 one only produces around about £2 of electricity all year, and I've had it for now 15 years. So which one's the cheaper one, the 25 one, or tin for a light that keeps puffing? So might be he's not lucky to have £20 that time. I know that. So that's why the government's got to help people. The government has to have the right schemes and policies to help. The government has to put in laws and processes. So you know what? You're going to build a development, just like allocate social housing. You need to give this. Last 13 years, we had 4 prime minister, 5 prime minister, 50 of them changed. Number 10 is full. Nothing is happening there. I can't comment on the people in number 10. They've got psychiatric problems. That's something I'm not going to discuss. I come back to you in a second. Scientists talk যে climate change লাগি economic inequality হইব হাসানি. Yeah, I mean, look, what we're hearing is that we were set up to try and aim to reduce climate change to 1.5 centigrade increase. Yeah. It looks more like 1.9, probably over 2 now. And if we don't get things sorted in before 2030, we will go past 2 centigrade. And that's when scientists are saying we really don't know what will happen. You know, we're talking about how the weather patterns have changed over Christmas. It will be more erratic than we've ever had it. So there's a consensus there. The funny thing about it, if we have this year, when we have the presidential elections in America, there will be people challenging all this. Even though 90% of scientists around the world agree. So we're having to spend more time than you can imagine trying to persuade elements to do things. Other side of it, I see Bangladesh, Bharat, Vietnam, Africa. They're doing very well. They're coming out of poverty. Sure. Yeah, no, and you can. This is picking the right model. I mean, it's like the Chinese. The leading country in all this now is China, without any doubts. Whether it be electric cars, and they've just taken over. I mean, the Tesla car is effectively a made-in-China car. The new firm that's taken over the status as the biggest provider of electrical cars is a Chinese manufacturer. Solar panels. And they're the biggest manufacturers and what have you. They're also the biggest consumer of coal, but they reckon they will drop their emissions by 2030. and that is critical, because I personally think the Chinese and the East Asia perspective, whether it be Japanese, Koreans or the Chinese, is probably the way we need to go. And the sooner our civilization becomes a sun-worshipping one, away from fossil fuel worshipping, the better. Thank you. Viewers, আমরা ছোট্ট একটা বিরতি যাইব, তারপরে কন্টিনিউ করব ইনশাআল্লাহ. Welcome back. Viewers, welcome back. We are back by আপনার কাছে. So আপনারা কি তা মনে করেন ওয়ার্ল্ড চেঞ্জ হইছে মানে ইলেকট্রিক গাড়ি আনিয়া লাগাই দিলে রাস্তার মাঝে ওয়ার্ল্ডের পলিউশন কমে যাইবনি? Overnight change হইতো না. Okay. So let me stop you here. পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ক্লাইমেটের মাঝে এফেক্ট করে প্লেন ওগুনতে গাড়িতে করে নাই তো সায়েন্টিস্টগুলোর কথা নাই আমার আপনারা একটু যদি মজা করি না আমাদের তো মজা হইতো না তখন আপনার ঘরের গাড়ি বদলাইয়া কিতা করবে রে ভাই ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ফ্লাইট যদি এভরি 30 সেকেন্ডে ইংল্যান্ডে এলাম আর এখন ওইগুলো পেট্রোল নাই প্যারাফিন ইউজ করেন কেরাসিন তেল ইউজ করেন এবং ল্যান্ডিংয়ের আগে অক্কলগুনি ছাড়ি দেয় নদীর মাঝে বা বাড়ি নাই জঙ্গলের মাঝে ছাড়ি দেয় যেগুন্তরে দৌড়ার এগুন্ত তো দৌড়ার না দৌড়ার তো নিচল্য বলোর যতটুকু আছে হয়েছে হিয়াল ধরতে পারেন না করে মুরগি মারিয়া লাভ আছে আমার এখন তো বুঝাও চাই না হাসা হয়ে যায় So here's the problem. China lahan, if we were to invest hole train maze, then we don't need to go into plane. Okay? That's one thing. Right.
Plain and Why? simple, they have reduced it. No. Why everybody have to go on holiday every few years, for God's sake? Can we not stop that thing? Then the aircraft get reduced every few years. Because আমরা যদি খালি কই যে আমার বাঙালি ভাইয়ে করেন না, আমি করেন না, this brother said আস্থা দিনে এক কথা, আসলে তো আমরা গরিব মানুষ। আমরা গাড়ি দিতে আসলে 500 মাইল দৌড়াই না। Goes to Tesco or Sainsbury, ono bachcha dekhat ekdin atiyor goro যাও, মানে গাড়ি তো বাড়ির ভাড়াও ফালাইতে থাকে, ট্যাক্সি ড্রাইভার হল ছাড়া, দে আর কমার্শিয়ালস। আমরা তো এভরিডে গাড়ি ইউজ করি, আমরা গাড়ি থাকতে পারে আমরা। বা যারা তোমার ওয়ার্ল্ডও প্রডিউস করে, ক্লাইমেট চেঞ্জও এফেক্ট করে, এই COP26ও দেখি, 27ও দেখি, আমি অকলতেও দেখি তো আমি দেখি বড়গুন্তরে তো কেউ মাতারও না, দরেরও না। Why are we talking about all these things? You tell me. But that's politicians. We can only change politicians if we vote. No, that's you and me. If we stop our mentality, we don't want to go to Bangladesh every 3 months. We don't want to go to Saudi 12 times Umrah kortam. We need to think about it. Say, look, barobar Umrah korar dorkar nai, bosro ekbar korbo na, ekta hajj korbo na, because we are airplanes hole jokhon passenger থাকতো না. Do you remember a documentary recently after COVID? Akash kila clean asil dekhchilam mone ache ni? Why is it gone back? Because why is it gone back? Because the plane is gone back to normality again. So plane or dige matuka. That's all to do with profit, isn't it? It's to Allah do with apna profit. mati ami fartam na, you know. No, profit. I gave up. We can make changes. Technology that we can make the changes by building better, efficient planes that take less fuel. That's one thing. If we build a better transport system, not just cars. For example, HS2. The government should go ahead with HS2 from north to south. It should be complete, not hesitate. Because look at the success of the Elizabeth line. I can now go to Heathrow. I don't need to drive, don't need to park my car. I can go from East London to West London. Simple, nice, comfortable journey. If we invest long-term on infrastructure, that's the biggest change. People will automatically start changing. We've got to do this slowly but surely. But we need the government আমার প্রোগ্রাম অন্যদিকে expertise. We are England, we are London M25 based. HS2 আর যাইতো না নর্থে দিকে স্টপ হয়ে গেছে, বিকজ ইগো বাজেট 3 বার ফেল করছে, একবার নাই। এখনো আমরা জানি না 120 না 130 বিলিয়ন, উই ডোন্ট নো। It might end up to 150 to 200 billion, because তার বাফর খালি পয়সা নাই, বিকজ আমরা ট্যাক্স পেয়ার হলে পয়সা দিয়ে নিলে আমরা ফাইন করবো, দ্যাটস ইট, সিম্পল এজ দ্যাট। সো বালা কথা ইনফ্রাস্ট্রাকচারও করতে, কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচার করার আগে আপনার বেসিক নিড তো ফুলফিল করতে। আপনার তো বেসিক নিড নাই, আপনার এই দেশে ডাক্তার নাই, কবিরাজ নাই, নার্স নাই, কিচ্ছু নাই। আমরা খালি ইনপুট করতে করতে অবস্থা খারাপ, বিকজ আমরা এডুকেশন সিস্টেমটা ব্রোক করে ফেলাই দিছিলাম। সো এই দেশের মাথিয়াতে এখন লাভ নাই, বিকজ দে মোস্ট প্রবলি দ্য 7th নিচে দিয়ে তোমার ইকোনমির মাঝে, জিডিপির মাঝে থাকবো। আমরা যে মাতো আছি, এই মাতো হলো যে ক্লাইমেটের প্রবলেম, আপনি আমি যেটা লইয়া মাতি, এটা তো আসলে রিয়েল প্রবলেম নাই। প্রবলেম তো হইলো বড় গুণ, এগুলো তো কেউ ধরেন না। It's politics. It comes down to politics. The West. Then this brother is right যে তোমার 1970 থেকে রেকর্ড শুরু হয়েছে, এর আগেও তো ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়েছে, তো এতক্ষণ নিজরে আমরা গিলটি মনে করতাম কেন? Look, that's another subject, isn't it? No. If we think about it. একটু ইন্টারেস্টিং করাম ফোকাতে। No, for listeners, there's other elements to it. There's science behind it. The Earth's core has changed. There's a few other things to it. But overall, the government, like politicians, they always pass us the buck. For example, they want us to go to electric vehicles, but then you're asking us to pay for ULEZ, all of this, cost of living. It's too much. We can't do that transition. The government has to say, you know what, we're going to go ahead long term, we're going to build an infrastructure regardless. We're going to stick to it. Bring in the experts. Unfortunately, we have, well, I think, a bunch of Mickey Mouse at Parliament who haven't got a clue what they're doing, and they're just changing, chopping. Bangladesh, if you put an example, look how they're accelerated. Yeah. They haven't gone around putting internet by wide. They've gone wireless, and therefore they're connected it quickly. So we have to... But do you know Bangladesh internet works better than here? Yeah, it's free. There is no internet on British. This is mad. Yeah. আসলে কি তাই এই যে COP27, 26, all these things, is it
who was the Coca-Cola. Then real getting together, and what we call is a green about throw a couple of millions here and there, take a picture. Also, let's do more business, improve more. That's what it is. Welcome back, viewers. We are back. By আপনার লগে মাতো আসলাম আসলে আপনার কাছ থেকে কিছু বাইর করা যায় না You're watching too many BBCs and others. I don't. Trust me, I don't watch BBC. Go on. Fire But where is the problem in the climate? আপনি কইছেন as you said during the break, the problem isn't us little people. We are little people. We can't overnight change it. It is the corporations. It is the governments. Corporations hold the governments in place. Nowadays, we demonstrate, governments don't listen to us. As you said, most of it isn't produced by cars. It's produced by shipping, freights, all of that, airlines, but also construction industries. They are the major producers of CO2. Before 1970 by এত শিপ দুনিয়াত কন্টেইনার চায়না থেকে এতটা আইতো না আর এখন টার্কি থেকে আইতো না But no one talks about this. আপনি আস্তা Financial Times পড়লাম তোমার number of পড়লাম but no one is talking about any of these issues. Plainly কেউ মাতেন না no one talking about the big boys. আপনি প্লাস্টিকে কিতা ড্যামেজ করবা আমি তো আর সায়েন্টিস্ট নাই ও গিয়া তোমার বন্দর মাঝখানে আটকিতা বলে ফাও কাট বানালে জানোয়ার একটা খামড়ে ইমড়ে তুলে বাদে ফেলাই দিব তো ছাগলে খাই লিব ইগু দিয়া মাছা খাইতো which is going to obviously আমরা damage করব but যেটা করে ওইলো government they will look at us straight away. There's more cars, let's point to the thingy. You need to look at the top. As I said, it's got to be the governments saying no to corporations. Like, we're not going to have shipping quota. They have to have a levy on how many ships can come over each time. But no one is listening by. No. India, China, kita kono factory tinta bondo korche ni. But they're going to say, you know what, we've got the right to do that because during the Industrial Revolution, you guys have exploited and built your wealth. Why can't we do that? The overall pollution this country produces is 1% compared to America, which they're ignoring it. So America could lead, I disagree with it, but America could lead the way and show everyone. But that's another story. That's a different story. Right, bye. আপনারা যে গেলাম 2050 এর ভিতর বলে ইংল্যান্ডও জিরো নেট কার্বন আইব আপনি বিশ্বাস করেন না বিশ্বাস করি না এই যে সিচুয়েশন আছে এটার মধ্যে আসলে ভেরি ডিফিকাল্ট ভেরি টাফ হইব চ্যালেঞ্জিং গভর্নমেন্ট ইজ কন্টিনিউ টু ডু ইউ টার্ন একটা করে তা একটা করে না সো নট রিয়েলি হ্যাভিং অ্যান আইডিয়া. But it is not in the power of government, is it? Government is run by those so-called families, big boys. So they control the governments. They tell them what to do. They tell them what to do. So how are you going to blame the governments? So blame kortam na, but how are we going to solve the problem? Tara party donation korto na, tita election campaign korte parto na. So lagi je koiram jen education and awareness, amra community, amra manush. So apni to khali plastic diye kora, plastic ar kite hoibo? Plastic is connected everywhere. Plastic is connected everywhere. It's everywhere in every material. All material 1000 বছর পর্যন্ত থাকে এটা পচে না. So every other item in the world একটা natural death আছে. জন্ম লয় goes back to the energy goes back to the nature. প্লাস্টিকের এনার্জি যায় না এগুলো থাকে প্লাস্টিকের ভিতরে আজীবন. So that's the problem. It doesn't disappear. But আমি যে কারণে কইরাম যে So why don't we stop producing them? Government just put too much levy and a tax on it and automatically they stop producing them. যে বাইরে কইলা they are too powerful. They're part of the mafia. They are they're sitting. They're the biggest funder and sponsors of all these events and organization. And one of the reasons Coca-Cola sponsors everywhere and everything, and they giving like 10,000, 12,000 pounds to every single charity that approaches them. The only condition is you're not allowed to speak against Coca-Cola. That's it. And you can get unlimited amount of money and support from this organization to do a lot of those things. Jela koila je bibhinno project tara পয়সা ডালের only conditions are you're not allowed to speak against them. But I'm going back to education and awareness. Amra community kitar lagi amra ekhon kortam চাই আমিটা kitar lagi amra difference বানাইমু হয়তো straight away amra বানাইতাম পারতাম what's going on but amra বাচ্চা খাইছা যখন entrepreneur হইব politics যাইব they will have that upbringing and understanding
দ্য প্রায়োরিটিজ অ্যান্ড দ্য ইম্পর্টেন্স ওটার লাগে আমরা এখন ইনভেস্ট করতাম, ওটার লাগে এখন আমরা এডুকেট করতাম। কারণ এরাও তো গিয়া হোক গভর্নমেন্ট চালাইব, হোক বড় বড় কোম্পানি চাকরি করব, সিইও হইব। সো দ্যাটস ওয়ার উই অ্যাকচুয়ালি ক্যান রিয়েলি মেক দ্যাট চেঞ্জ। ওটার লাগে আমরা ঘর বাড়িতে চাইলাম মানুষ এটা বুঝতো, আন্ডারস্ট্যান্ড করতো, প্রায়োরিটাইজ করতো। থ্যাংক ইউ মুরাদ ভাই, আপনার একটু সময় দেই। একটা রিপোর্ট পাঠাইছে দেখা যায় যে গরিব এলাকায় ইংল্যান্ডও সাচেস বার্মিংহাম, নটিংহাম, লেস্টার, টাওয়ার হ্যামলেটস, নিউহাম, হ্যাকনির মানুষ হলে বেশি সাফার করব ক্লাইমেটের চেঞ্জের কারণে। এবং এই সব জায়গার মধ্যে আমরা বাংলাদেশি, এজ ইউ সেড ইন দ্য বিগিনিং, সো আমরা কোভিডের সময় গরিব হল মরলাম, এখন কি তা ক্লাইমেট চেঞ্জও আমরাও মরতাম নি নাকি? ইজ দেয়ার এনি সলিউশন টু দিস? হোয়াট ক্যান উই ডু? Look, in the London context, I can. Please do. I mean, look, even in Westminster, you know, it's down as a wealthy place, but there are pockets, as me and you know, where there is poverty as well. So let's not forget that. But you're right, and that's why you need to put most of the investment in. You mentioned the Elizabeth line. I'm very proud to say that I was involved with the first mayor of London, Ken Livingstone, who put that funding together and made that happen. We should have had Crossrail 2 free, even more, so people make that switch to cars more Yes. easily. We've also got to make sure we're not patronising the poor and what have you, and these behavioural changes. For one, for example, the ULEZ, well, not the ULEZ stuff, the stuff which has affected a lot of Bangladeshi men who are taxi drivers and what have you, should have been thought through more carefully. But at the same time, you know, there are some behavioural changes. I think the waste thing, plastic is one thing, but there's also food waste. And that's something I have personally adapted to, and I think if I can do it, then other people can do that as well. Food waste is critical, and it's the way to increase the recycling, and we shouldn't lose sight of that. But you're right, and that's why I think it's very important to get the more affluent to change their behaviour. The reality is with COP was the number of people who flew in with jet planes. I think that should be, and that included the Prime Minister, the Prime Minister of this country, the Foreign Secretary of this country, and the King of this country. My view is that they should have all got on the same bloody plane, jet plane. If they're going to go on a jet plane, not three separate ones, they should have got on together in one. That kind of stuff really bugs me. Might be security level issues. Well, who knows? Okay, I mean, who's going to blow them out of the air? I don't know. But anyway, that didn't occur to me when I suggested that. But you're right. We should point to the behavioural changes of the more affluent and rich people, because they actually do the bulk of the consuming and consumption, not only globally but within countries. And you're right. Amongst Londoners, there's very wealthy areas like Hampstead, places like Mayfair. They're flying in and out of airports all the time. Yeah. The reason why they're there is because they want to get to Heathrow. Do Labour have a policy on climate change? Well, this year we'll have a general election. One of the big issues is going to be the £28 billion. Are we going to see you somewhere as MP? Who knows with me, because I'm not in the same internal colours as where the party is at the moment. But I do think it is worthwhile looking at the Labour proposal of putting something like £28 billion into the economy and leading it on this front. Where we go to on this will be interesting. I'm not saying it's going to be the only issue out there, but I think we need to be saying our bit on this and saying why it's important. The thing that we can do very well, and I think we should do this as a community, if there's one thing we can do for Bangladesh, is look out for Bangladesh on this issue. Because, you know, whether you're a BNP supporter or Awami League supporter in Bangladesh doesn't really matter. We must agree on this one. And those of us here should be making passionate pleas that to look out for our brothers and sisters out there. They should be the recipients of much of the climate adaptation works. On COP28, I think 85 billion will be distributed, and Bangladesh is one of them. True. It's just that the rich world hasn't come up with the money. They were meant to have come up with 100 billion annually. Like they blow 100 million by giving the money to the Ukrainians and what have you for their war against Russia, and that's another major contributor to climate. I mean, CO2 emissions, which is never taken on board. Well, it's funny, you know, when wars happen,
and unfortunately, I think the war in the Middle East is going to get bigger. Suddenly, money is found. You know, the money tree is found. When the banks go bankrupt, we suddenly print money. Well, let's get this sorted. This is not the technology is all there. So your disagreements, at least you know the technology about cars exists to make adaptations. Yes. That's undisputed. Yes. We can make these changes. It's priorities. It's moving away from a war-based economy, which, quite frankly, is what America is now, and moving into these other priorities. That's why I'm hopeful that the Chinese and what have you have the nous and the intelligence to move away from that, and dare I say, human civilization to one that's based on making the most of the sun. Because let's face it, the energy from the sun is the thing that ultimately keeps this whole world going. And the more we make the most use of that, the better. Other civilizations have made better use of that. They went the wrong way, the Aztecs and what have you, with human sacrifice. But if we can do that, that is our ultimate energy source. Everything else is an addition and bits and pieces. The fossil fuels, I hope... Are you in the favour of fossil fuel? It's funny how we got hooked on it. What the brother was saying about the cars, it wasn't just water. Original cars were actually electric as well. There has been in the background people lobbying. It's similar to ships you were mentioning, warships. They moved from coal to oil I think during the First World War, towards the end of it. People like Churchill were involved in that decision, and it was quite clear to them. And that if we can get the oil supplies from the Middle East, we'll be okay with this. Those things have got to change, and we've got to move away from them as quickly as possible. I just hope there's enough time. Thank you. ভাই আপনার কাছে বাংলাদেশ COP28 থেকে 85 বিলিয়নের মধ্যে একটা অংশ পাবে, আমরা জানি না কত বিলিয়ন পাবে, কয়েক বিলিয়ন পাবে ডেফিনেটলি। আলটিমেটলি এই পয়সা তো গরিবের পকেটে যাবে না। যার নদীর পাড়ে যার বাড়ি ছিল ভেঙে চলে গেছে, ওই ভদ্রলোক তো বাড়ি পাবে না। বাংলার যে অবস্থা, কারণ ইউনাইটেড নেশন থেকে চ্যারিটি গেলে এটা চলে যায় ডাকাইতদের কাছে। দেখছেন তো রিসেন্টলি এক ভূমিমন্ত্রীর এখানে বাড়ি পাওয়া গেছে, 180 মিলিয়নের বাড়ি আছে। So this money will go to those criminals. না ঠিক আছে, কিন্তু But the poor people are not going to get any benefits. In Bangladesh, they are investing quite a lot in flood protection. So flood protection, for example, আপনি যদি চিটাগংয়ে দেখেন, they have made a 14 miles long flood protection road and wall. So that is making a massive difference. তারপর হচ্ছে আপনার এই land reclamation করা হচ্ছে। Bangabandhu Shilpanagari is actually based on reclaimed land. So infrastructure investment হচ্ছে, কিন্তু ডাইরেক্ট হ্যান্ড আউট দেওয়া হয় না। ডাইরেক্ট হ্যান্ড আউট অনেক সময় আপনার ডাইরেক্ট মানুষের পকেটে টাকা গেলে এই সিস্টেম্যাটিক কোনো একটা ইমপ্রুভমেন্ট আসে না। টেম্পোরারি হয়তো কিছু বেনিফিট মানুষ পায়, কিন্তু এই টাকাটা সে ওয়েস্ট করে ফেলে। তো আমার মনে হয় করাপশন ডেফিনেটলি আছে, ওয়েস্টেজও আছে, বাট অ্যাট লিস্ট দ্যাট উইল মেক সাম ডিফারেন্স। So that is one. After the academic, what is climate emergency? Actually, I don't actually subscribe to this climate emergency. There is no emergency happening now. I think. Are we going to have Qiyamut tomorrow? No Qiyamut. Qiyamut will not happen just like this, because এই পৃথিবী আল্লাহ পাক সৃষ্টি করছেন মিলিয়ন বছর আগে, এবং এই পৃথিবী আরো মিলিয়ন বছর চলবে আল্লাহ আশা করতেছি। হ্যাঁ, তো আমাদের এই যে এই সামান্য এমিশন কি মনে করেন আপনি পৃথিবী ধ্বংস করে দিবে? নো, আল্লাহ ইজ মোর ক্লেভারার দ্যান আস। সো আমরা যেটা করতেছি, ফর এক্সাম্পল পলিউশন আমরা তৈরি করতেছি, এমিশন তৈরি করতেছি, ওভার কনজাম্পশন ইন মাই লাইফ টাইম, ফর এক্সাম্পল। অ্যান্ড এটা খুব উই হ্যাভ টু অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট ইন মাই লাইফ টাইম আই হ্যাভ সিন হিউজ এক্সপ্লোশন অফ ইউসেজ অফ many plastic bottles, but at the same time, within the same lifetime, I'm seeing government is taking action. So what kind of action? For example, environmental tax বসাচ্ছে. This country is bankrupt. For the last 21 years, it has been running on deficit. America is almost bankrupt, yes, because they are printing money. They have they have top 7 world currency. That's why they're surviving. If it was Bangladesh, they would have been bankrupt tomorrow. So this country is bankrupt. It cannot really invest in infrastructure because we don't have the money. At a very interesting time. The world is dividing into 3 pieces. Yes. Have you seen the politics in America, how dirty it is now? Yes. Donald Trump's and Joe Biden's. I never thought I'm going to see this in my lifetime.
this code blocking, that code blocking, this is happening. It's a nightmare. Absolutely. যদি mother of all civilizations, this is what happens, what will happen to the world? America is never a mother of civilization. America has taken forcefully land from Mexico, forcefully almost land from France, forcefully land from Britain. How can you say hold on. America is a mafia country? Okay. So do you call Britain is the mother of civilization? No, Britain doesn't have a long history. Britain doesn't have a long history. So who is the mother of the for example, civilization? in 1066, in a normal... Let's not go to the history. I need to stick to this. No. So even Britain, from historical context, is a fairly new country. আমরা নয়া Chinese civilization. Yeah, it's a fairly new country. Okay. If you go back, let's say, historical period, 3,300 BCs, you will never see much of Europe anywhere. So world has only 3 civilizations: in South America, in Asia, and Egypt. And in Asia, I mean in China. Britain were always backwater. তারা খালি চুরি করাত ব্যস্ত আছে they have been always backwater, All right, anyway. এখন আপনারা আমি জিজ্ঞেরাম যে আমরা তো মনে করছিলাম সবসময় একটা ধারণা ছিল যে গরিব দেশগুলোই মনে হয় ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে ভুগছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে ধনী দেশগুলো ক্লাইমেট মুখোমুখি হচ্ছে, এর কারণ কি? না, এর কারণ হচ্ছে এখানে ওভার কনজাম্পশন হয়। ফর এক্সাম্পল, আপনি একটা রিসার্চে বলছে, if we maintain the same living standard as we are maintaining in Britain, we need 4.5 world. This earth is not enough to maintain such a living standard. These people, as you see, taking so many things, taking money from all angles and flying off, spending, throwing off money, wasting food. This is a disaster. It's a human disaster. The amount of wastage these people are making, and the country is suffering in return. The country is suffering. How you see it? You see there is, moral degradation in human being. They are wasting food, no respect for resources, and country is going bankrupt. So I think we are. আমার প্রশ্নের উত্তরটা ছিল যে আমরা তো ভাবতাম আগে সবসময় যে গরিব দেশ মনে হয় is impacted. এখন তো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এভরিওয়্যার। Everyone. No one can escape climate. No one can escape climate. যদি বলেন China cannot escape climate. No one can escape climate. It's like a brush fire gun. The climate will affect everybody, rich and poor. Everyone. No one can escape it. So Britain cannot escape, but Britain is actually leading. For example, if you look at new technologies, wave-based electricity generation, Britain has invested, I think, quite a lot. Norwegian company has invested. So Britain has a plan to make, I think, 26 gigawatt electricity from wave technology. So Britain is leading in some areas. So I think we must Mr. Academic, আমরা কইলাম যে ওয়ার্মিং আপ, কিন্তু পৃথিবীতে অনেক দেশে এখন খুব অনবরত স্নো পড়ে। I mean, are we confused like the scientists used to say that diesel is best, petrol is no good? Are we going through another of those types? না, আপনি যদি 11,700 বছর আগে দেখেন, for example, Saharan desert তো 11,700 বছর আগে, where did you find those things? No, this information is available. একসময় তো Where did you find it? How did Saudi Arabia got fossil fuel in the first place? Because it was covered in forest. Now, because of the global warming, they have suffered. Britain is prospering. So the global warming has been happening for a long time, but what is happening is problem is shifting from one country to another country. But look, there's differences between the natural global warming and the human-induced one. Yes. So that's the thing we've got to and we've got to take responsibility as a species. Absolutely, for the impact we're having, because forget Goribursin Darsiamna the Bangladesh, but think about all the other species. I mean, I found when we had the COVID, when we all stopped everything. Did you notice how all the animals were coming out? Absolutely. Let's not forget them as well, because we are sharing this. Murad bhai, just imagine if next elections Donald Trump become the president. He don't believe in climate change. Yeah, no, you're right. So what happens? All this he will walk out of the COP agreements. But look, the thing about America is, the incredible thing is, look, you look at the state of the infrastructure. China, Korea and Japan have got better infrastructure. Yes. They are wondering now, why are we sending billions to the Ukrainians when we don't have money to keep people off the streets? Because the homeless problem is not single people. No, whole families in cars. Yeah, serious problem. You cannot believe it's a bit like Kolkata
They've got it in the cars in San Francisco, in actually the richest areas. So look, America, I'm really not sure where America's going. I mean, it'll be interesting where it goes. I think, But it's in a mess. It's in a mess. There's no doubt about it. Because Biden is not. It's a mess. Biden is not going to come out of the Middle East stuff at all well. No, I can't see him. Yeah, can't see him, and so that'll be interesting. The other intriguing thing is actually, I think a Trump thing. Not only will he pull out of COPs and all the agreements, he's probably going to pull them out of NATO, for God's sake. Yes. Which so you can imagine the impact that's going to have. Then the Putin's going to be celebrating. Exactly. So that could be a good thing. No. Yeah, exactly. We can have a whole program on that. Yeah. But I just touched on that. So look, it really is an unknown. And I think America now, America is increasingly looking internal. Yeah. And one of the things about Trump, I think, is that essentially, whatever his antics, he is an isolationist. He wants to stay in his shores, do business and what have you, and not interfere with the rest of the world. Yes. And that may not be a bad thing, is my view. I agree. I agree with you 100%. Because that may not be America comes first. Let's get the America sorted. Let them sort But if he themselves does come in, then we're not going to talk about climate much more, is it? Well, what will happen? I mean, historically, if you look at all the COPs, the Americans have promised to do this, that, and the other, never delivered. Never delivered. The earlier COPs which I went to, and I saw this, they'd said in the 2000s, in the 90s, that they will cut their emissions by 20-30%. They couldn't. But the problem is their negotiators would make these promises, and when they went back to Congress, it was thrown out. Yeah. So and that's their problem. It's not going to happen. The only hope I have is from Chinese and Indians, ancient Asian civilizations, making the adaptations which we need, hopefully, and the rest of us following them. Can I just add on that? As you said, Asia is leading the way. Yeah. It's simple. It's like before we used to have internet connected wide. Yeah. Bangladesh did not do that. Yeah. They're like, hold on, we don't need to wire the whole country. Yeah. We'll just go wireless. Yeah. Yes, it costs a little bit more, but it works. So China has looked at it. Yes, it is a polluter, but it knows long term, battery technology, solar power technology, other means of energy, it has to be a collective, not one source of energy. So they're leading the way. It's all great, as you said, UK is leading the way with energy, but the problem is you're producing energy. We don't have the infrastructure to transfer the energy. Storage and transfer. The UK government does not want to invest in substations. That's the other problem. They're being built in the Second World War. Let me explain what substation is. Development by a fura brickwork building. They're substations. They have not been updated Second World War. Hold on. So, do you know who owns majority of the substations here? Not governments. It's private firms. No, UK Power Network. A Chinaman never came to this country. When he was British governments, right? First the French bought it. French then sold it for 2.2 billion. Okay. What happened? He made £9 billion in 2 years from us, and he's not spending any money on infrastructure. Sometimes you've got to think, as like Trump does, you have to... Do you know in Westminster there is shortage of power now? You can't just go and build a 50-story building until you solve the power. The council planner will ask you, we need to see your plan, how you're going to produce the power. That's how difficult it is. If you take a sensor, put it in your plug, it's supposed to say 110 to 240. It produces 250 now because they're pushing electricity in, because developments... I've got too many people in there, so they need more electricity. It comes down to policies. Government has to change its policies. It has to be strict. It has to be collectively done. By how government to do we can't run institution. Thames Water, we sold it, right? Then we were about to go bankrupt. That's political. If the public, there's no doubt about it, would want a publicly owned rail, water, and energy sector. Yes. But what we had for the last 40 years, we've privatised them. Everything. And I still think the electorate haven't been given an option, credible option on bringing those back in and sorting. I mean, we need another subject. For example, windfall. Petrol ase 2 bochor solar lagi, but today we're going to pay for the old stock, same price. Look, it's not the anyway, we're not going to get anywhere. It's not the people's climate change. Can you say in 1 minute what should we do in our community to Number keep one, our duty? Climate change, all communities, everyone, is education.
education is important to explain how a simple thing, consuming what we don't have to order things. We can make things healthier, better. That's one thing. Other things, electric vehicle isn't the 100% solution. It is a solution. There is an electric vehicle in Bangladesh, bi-directional, and I mean, minikari or research. That's going to benefit me as a local person because not will I be able to ham hortarmo, but my car can charge my basha. So there are benefits, but with everything, education, we need to educate. And that's one of the things when we consult with government bodies, we have to understand from each, Uber order Uber Green, because he will get more from your actual tip than a normal Uber driver. Once again, not everyone knows that. There are benefits that has to be explained. And it all comes down to speaking to everyone, what do you do and how certain climate change or green solutions can benefit your community. So we have to, education is crucial for everyone in every element. Thank you. British government, তোমার প্লাস্টিক ইউজ অফ প্লাস্টিক ব্যান করছেন রেস্টুরেন্ট টেক ওয়ে ব্যবসায়ী হলে এরা কতটুকু জানেন এটা সম্পর্কে আপনি মনে করেন আর তারা কি দাও তখন হাকজোর ব্যাগ দিতানি The packaging if there is an available option for biodegradable, degradable, khagzor bag আছে, decomposable material আছে। হাসপাতাল দিয়ে দেখছি আমি। জি হয়, এই ধরনের বহুত জিনিস আছে, ওগুলা তারা ইনোভেটিভ ওয়ে থিঙ্কিং করে এরা বা করতে হইব। লাস্ট 5 years ধরে আমরা কাম করা, আমরা বারবার চিল্লাইলাম যে এটা হইব। এখন আর চয়েস নাই। এখন you have to find a way to deliver that. When is the rule start implement? গত অক্টোবর থেকে অলরেডি ইমপ্লিমেন্টেড ইন ইংল্যান্ড 9 months বাদে তারা এটার এনফোর্সমেন্ট আনবো ফাইন্ডিং পিপল So there will be some more money for the treasury of course স্কটল্যান্ডে তারা অলরেডি ইমপ্লিমেন্ট করলিছে they find around £5,000 ওয়েলস এখন ইমপ্লিমেন্ট করছে না they gonna come but England they already okay আমরা ডিউটি কিতা করতাম 30 সেকেন্ডে হোক আমরা কিলা সচেতন থাকতাম As a community, Bangladeshi community, আমরা আগে এক বই নিয়ে কইছো আপনার ইন্টারভিউ যে আমরা রিডিউস, রিসাইকেল, রিইউজ আমরা তিনটা আর ফলো করতাম। আমরা যে গড়ের যে রিসাইকেলগুলো করি আমরা প্রপারলি রিসাইকেল করতাম, আমরা ক্রস কন্টামিনেশন অ্যাভয়েড করতাম এবং ওটা থেকে আমরা বাচ্চা কাচ্চা সহ সব আমরা শিখাইতাম যে এটা কিতা লাগে ইম্পর্টেন্ট। We need to be part of the bigger picture. জানি আমরা চেঞ্জ করতাম পারতাম না, but we have to be part of that. So in the future, আমরা slowly will move towards that goal where we can make a difference. Thank you. And Next generationally, আমরা next generationally, Thank you. everything. ভাই আপনি কি বলবেন? আমি বলবো গ্রিন টেকনোলজি শিফটে আমাদের ইয়াং জেনারেশনদেরকে বলবো তারা যেন এই লাইনে পড়াশোনা করে এই লাইনে চাকরিতে ঢুকে কারণ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ জবস উইল বি ক্রিয়েটেড ফর গ্রিন টেকনোলজিস আপনি হিট পাম্পের কথা বলছেন ফর এক্সাম্পল এখানে কিন্তু হিউজ ম্যান পাওয়ার শর্টেজ আছে হিট পাম্প ইনস্টলেশনে এখন তারপর সোলার প্যানেল তারপর ওয়েব টেকনোলজিস তো এই জিনিসগুলো আমাদের একটু দেখা উচিত সেকেন্ড থিং হচ্ছে আমার মনে হয় এই যে স্টোরেজ এনার্জি স্টোরেজে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ রিসার্চ এখানে হচ্ছে এবং ইউকেআরআই প্রচুর পরিমাণ রিসার্চের গ্রান্ট দিচ্ছে তো আমরা বলবো আপনার পড়াশোনা করেন ওই এরিয়াতে যেন একটু পড়াশোনা করবেন আর অ্যাজ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল আমরা চেষ্টা করব কনজামশন কম করতে রিইউজ করতে এবং আমার যেন নেট এমিশন আমি আমার কনজামশন রিলেটেড নেট এমিশন যেন আমি কম করতে পারি এটাতে দুইটা বেনিফিট একটা হচ্ছে আল্লাহ আমাকে বেশি সোয়াব দিবেন আর দ্বিতীয় হচ্ছে আমি আমার এনভায়রনমেন্টকে কম ক্ষতি করব Thank you. My last word from you. I simply want to see our community advocating for our brothers and sisters back in Bangladesh. I think we're in a very good position to be able to see that. We have seen floods since 1970. We know more about them than anyone else. Yes. Let's have the confidence to make those views and opinions and make it very clear. And that actually we're not going to deal with all the bullshit. I mean, for example, Sunak is saying he's going to give $2 billion on this front. Actually, he's given most of it to the management consultants. Yes. So, we just got to, I think that's where we're needed. On the individual level, please, I would like to see people make the adaptation, but I always defend the Bangladeshi family consuming more than they may do because they're not consuming anything near what the rich and the famous do. Oh, yes, they throw everything away. Throw away things. So whilst I will support individual efforts and community efforts, but let's get real. Our community is not consuming anywhere near the levels that Thank you, other Murad bhai. communities. Thank you.
ভিউয়ার্স, আমরা এখন যাওয়ার সময় আগামী সপ্তাহে ইনস্টিটিউশনাল রেসিজম সাদা আর কালার মধ্যে থাকার কারণে প্রায় 3 বিলিয়ন পাউন্ডের পে গ্যাপ। হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক? আপনারা দুইজন, একজন সাদা আর একজন খালা, পুলিশেও আপনি যদি জয়েন করেন, তো সাদা জনের প্রমোশন হইতে থাকবো টাসে, আপনার প্রমোশন হইতে নাই। সো ঠিক তেমনি করে টিচার হলোর, হেড টিচার হলোর ক্রাইসিস। 22,000 টিচারের মাঝে মাত্র 1% খালা মানুষ। আর খালারা যখন অ্যাপ্লিকেশন করে তখন এই অ্যাপ্লিকেশন আর অ্যাকসেপ্ট হয় না হেড মাস্টার হলোর, নানান রকমের অজুহাত দেখানো যায়। সো কিন্তু 50 বছর 100 বছর সংগ্রাম করার বাদেও বিলাত এই ইনস্টিটিউশনাল রেসিজম আপনারা কমাইতে পারছেন না। সো আগামী সপ্তাহে আমরা হেড টিচার লইয়া মাতমু যে খেনে আমরার ছেলেমেয়েরা খেনে এখন হেড টিচার হইতে পারেন না। উই আর সো হেড টিচার করার লাগে আমরা কিতা করতে হইব, আমরা সংগ্রাম করতে হইলে। সো আগামী সপ্তাহে আমরা হেড টিচারের উপরে করবো ইনশাল্লাহ। ভালো থাকুক, আমার লাগে দোয়া করবা।